ഇന്നത്തെ പാനൽ ചർച്ചയുടെ വിഷയം ജിനോമിന്റെ യുഗത്തിൽ മെൻഡലിയൻ ജനിതകമാണ്. ഈ പാനൽ ചർച്ചയ്ക്കായി നമുക്ക് ഇന്ന് 2 പ്രമുഖ ഗവേഷകരെയാണ് നമുക്കുള്ളത്. നമ്മൾ ജിനോമിക്സിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ജീവശാസ്ത്രത്തിലും വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലും വിപ്ലവങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു സമീപകാല ടെക്നോളജിയാണ് ജിനോമിക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീൽഡാണ് ജിനോമിക്സ്. ഈ ജിനോമിക്സിന്റെ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഒട്ടുമുക്കാലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ സീക്വൻസിങ് എന്ന ഒരു പുതു മേഖലയുടെ ആവിർഭാവത്തോടെയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ കൂടാതെ വേറെ പല അഡ്വാൻസ്മെന്റ്സും ഈ ഫീൽഡ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാനാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് 2 പാനലിസ്റ്റുകൾ ഉള്ളത്. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ഡോക്ടർ നിശാന്ത് KT ോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഡോക്ടർ നിശാന്ത് KT മോഡൽ ഓർഗാനിസം അഥവാ മാതൃകാ ജീവികളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. ഈസ്റ്റ് അഥവാ സാക്കറോമൈസസ് സെർവീസിയെ എന്ന ഒരു മോഡൽ ഓർഗാനിസത്തിൽ വളരെ വിപുലമായി തന്നെ ജെനറ്റിക്സ് പഠിക്കുന്ന ഒരു ആളാണ് ഡോക്ടർ നിശാന്ത് KT. സോ ഡോക്ടർ നിശാന്ത് KT, നിങ്ങളുടെ ഈസ്റ്റ് ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിനെ പറ്റിയുള്ള ഗവേഷണം ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ? താങ്ക് യു വിനോദ്. ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തതിന് വളരെ താങ്ക്സ്. As you mentioned, so namala ee Baker's yeast, Saccharomyces cerevisiae and namala model system. So this yeast is a very common yeast. Namala baking nallam usage in yeast on. It's a very simple eukaryote. So although it is a simple eukaryote on, it's a very powerful system, especially to study genetics, and also more recently from genomics system use. Actually, most of the tools which are used now for high throughput genomics, idalam kore discover changes than Saccharomyces cerevisiae as a model system use idalam discover changes, and also many of the principles which are used for genome wide association studies and other things. These are also being developed by using Saccharomyces cerevisiae as a model organism. In fact, one of the first complex trait which was actually mapped was in a yeast model system. So, Namala and lab we use this Saccharomyces cerevisiae for both purposes. One is to look at classical genetics, and also we use it with the next generation sequencing methods to look at various questions related to genomic stability. So Mendel our P plants our genetics so one of the reasons he used it was because the generation time is only 6 months. So if you think about that, in Cerevisiae, you have a generation time of a few days. So to study genetics, okay, if you want to learn Mendelian genetics, Saccharomyces cerevisiae is an excellent model system. So in a model system, I'm teaching you to explain principles of Mendelian genetics. So whether it is the law of segregation or dominance or independent assortment, all phenomena Baker's yeast use that within less than a week, students now explain the other to become better. So no other model organism will give you this convenience. The reason is because the entire Mendelian genetics is based on meiosis, and meiosis takes only 2 days. Yeast. Whereas in any other model system, we are looking at weeks, months, and so on to go from one generation to another generation. So in our lab, we use this Saccharomyces cerevisiae to study the process of chromosome segregation itself, okay, and also to study the mechanism of crossing over. So crossing over is where paternal and maternal chromosomes our exchange our genetic material. So this process Saccharomyces cerevisiae as a model system use other study here. So both these things are at the heart of Mendelian genetics, right? So Mendelian genetics means you have to have a good understanding of how chromosomes segregate, how chromosomes undergo recombination, how they undergo crossing over.
So both these things are what we study in our lab. We also use, as Vinod mentioned, all these next generation sequencing methods. Adu normally use in Baker's yeast to look at recombination on a genome-wide scale. Instead of looking at it only at specific locations, we use it to study recombination and chromosome segregation on a genome-wide basis. So idana pradhanamayitte nammala lab il nadakkunna research. It is related to genomic stability, mostly during meiosis. We also look at it in the context of mitosis, because normally when people talk about recombination, they assume with reference to meiosis. Actually, recombination also happens in mitosis. So we look at both types of phenomena. Yeah, I think, yeah, that is in a nutshell nammala lab il nadakkunna research, and also the teaching activities that I'm part of, where we teach students basic principles of genetics using this very simple Saccharomyces cerevisiae as a model system. Thank you, Dr. Nishant. അടുത്തത് ഡോക്ടർ ചേതന സച്ചിദാനന്ദനാണ്. മാതൃകാ ജീവികളെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സക്രമൈസിസ് സെർവീസിയ അഥവാ ബേക്കേഴ്സ് ഈസ്റ്റ് ഒരു വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മാതൃകാ ജീവിയാണ്, ഒരു മോഡൽ ഓർഗാനിസം ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ജീവശാസ്ത്ര മേഖലയിൽ വളരെയധികം പോപ്പുലർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മാതൃകാ ജീവിയാണ് സീബ്ര ഫിഷ്. അപ്പൊ ഈ സീബ്ര ഫിഷിൽ മേഖലയിൽ വളരെ വിപുലമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞയാണ് ഡോക്ടർ ചേതന സച്ചിദാനന്ദൻ. ഡോക്ടർ ചേതന, താങ്കളുടെ ഗവേഷണം ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ? സീബ്ര ഫിഷ് ഗവേഷണം. താങ്ക് യു വിനോദ്. സോ നിഷാന്ത് പറഞ്ഞ പോലെ മെൻഡൽ റിസർച്ച് ചെയ്തത് ഗ്രീൻ പീസിലായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിന്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് നമ്മുടെ റിലവൻസ് ഇപ്പൊ എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിലും, എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിനും അത് ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ഡിസ്കവറി ആയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ കൺസിഡർ ചെയ്യണേ. അതേപോലെ മോഡൽ ഓർഗാനിസത്തിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റത്തിനെ മാത്രം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഗോൾ ആയിട്ടല്ല, ബട്ട് സംതിങ് മച്ച് ലാർജർ ദാറ്റ് ക്യാൻ വി ഫൈൻഡ് ഫണ്ടമെന്റൽ sort of principles of biology which are applicable in all other organisms. So and basic interest human beings il manushyanilulla nervous system development and early embryonic development aanu ende lab inde sort of core interest. So ഞങ്ങളുടെ sort of focus is understanding genetic diseases that happen in human beings. So genetic diseases എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീൻസിൽ മ്യൂട്ടേഷൻസോ ചേഞ്ചസോ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഡിസീസ്. സോ ആൻഡ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് അഗോ, ഞാൻ ലാബ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഐ വാസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് വാട്ട് ആർ കോൾഡ് മെൻഡേലിയൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓർ റെയർ ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ്. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജീനില് മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന, നമ്മൾ ഇപ്പൊ I am interested in the brain and nervous system. അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുന്നു brain and nervous systemത്തിൽ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു വൺ ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ വൺ ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂഷ്വലി വളരെ സീവിയർ ആയിട്ടുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻ ആണെങ്കിൽ ദ ബേബി ഡസന്റ് സർവൈവ്. സോ നമുക്കത് കാണാൻ തന്നെ കിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൽ. പക്ഷെ അത് അത്രയ്ക്ക് സീവിയർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് നമ്മൾ ബർത്ത് ഡിഫെക്ട്സ് ഓർ കൺജനൈറ്റൽ ഡിഫെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവും. Babies that are born with some defects or deficits or some problems. അങ്ങനത്തെ ഡിസീസുകളാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ with some more years of experience, now what I am interested and my lab is interested is to look at more complex but common diseases. So still looking at the brain and nervous system, പക്ഷേ diseases where you cannot explain the disease symptoms or the development problem with one gene mutation. So challenge korchum kudi up idu, basically looking at multiple genes in the mutation or changes. So in fact mutation nu parayan pattilla because nammade okke DNA la small changes undu which are called polymorphisms. So we are all carrying minor changes in each gene that we have. Aksha, when these changes they come together, adinte chela combinations il namukku chela problems undavu, and our problems may not be something very devastating.
അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ബർത്ത് ഡിഫക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിൽ ബർത്തോ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല. We are all carrying some or the other problem, right? ചിലർക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട്, ചിലർക്ക് dyslexia ഉണ്ട്, ചിലർക്ക് blood pressure, or so all these common diseases that we carry around are a result of multiple genes ന്റെ ഒരു കമ്മിങ് ടുഗദർ കാരണം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഡിസീസസ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ആസ് വിനോദ് സെഡ്, സീബ്രഫിഷ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഐഡിയൽ മോഡൽ ഓർഗാനിസം. സീബ്രഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 2 to 4 centimeter സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷ് ആണ്. But it is a fish, so it has vertebrae. It is very much closer to human being. So you can look at complex questions in zebrafish. ഇത് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ പാടത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു ചെറിയ ഫിഷ് ആണ്, വിച്ച് ഇസ് കോമൺ ഇൻ ഇന്ത്യ, ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ. ആൻഡ് പക്ഷെ അത് ലാബിൽ നല്ലോണം ബ്രീഡ് ചെയ്യും. സോ ഞങ്ങൾക്ക്, ബിക്കോസ് വി ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ എംബ്രിയോ ഡെവലപ്മെന്റ്, അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അത് ബ്രീഡിങ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ഈ ഫിഷ് ലാബിൽ ഈസിലി ബ്രീഡ് ചെയ്യും. വീട്ടിലെ ആൾക്കാർ അക്വേറിയത്തിലൊക്കെ വെക്കുന്ന ഫിഷാണ്. സോ വി ഗെറ്റ് ദീസ് എംബ്രിയോസ് വിച്ച് ആർ വെരി സ്മോൾ, ഫ്യൂ മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് ഡയമീറ്റർ, പക്ഷെ അത് ട്രാൻസ്പാരന്റ് എംബ്രിയോസ് ആണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ഉള്ളില് എന്താ നടക്കണമെന്ന് കാണാൻ പറ്റും. സോ അണ്ടർ ദ മൈക്രോസ്കോപ്പ് വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി സീ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. സോ ഞങ്ങൾ ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ചെയ്തിട്ട്, സോ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ക്രിയേറ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഇൻ ദ ജീൻസ് ദാറ്റ്, ഇപ്പൊ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിൽ നമുക്ക് അറിയാം ഒരു ജീനാണ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ എ ഡിസീസ്. സോ ആ ജീൻ നമ്മൾ ഫിഷിൽ മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് പക്ഷെ ഫിഷിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ബ്രെയിനിനെ ക്ലോസ്ലി വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്താണ് അതിൽ സെല്ലുലർ പ്രോബ്ലംസ്, മോളിക്യുലർ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, which is not possible in human beings. So we are using fish as this surrogate or tool to get a sort of deeper view into human diseases. That's the sort of summary of what we are interested in. Thank you, Dr. Chaitanya. അപ്പൊ ഡോക്ടർ ചൈതന്യ പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിശാസ്ത്രത്തിൽ അല്ലാതെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള മോഡൽ സിസ്റ്റംസ് അഥവാ മാതൃകാ ജീവികൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡോക്ടർ നിശാന്ത് പറയുന്നത് കേട്ടു, ഈ മോഡൽ സിസ്റ്റം ബേക്കേഴ്സ് ഈസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് റീകോമ്പിനേഷൻസ് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ റീകോമ്പിനേഷൻസ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു വളരെ പ്രവലന്റ് ആയിട്ടുള്ള അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ആണ് ക്രോമസോമൽ അബ്നോർമാലിറ്റീസ്. ഈ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം, ടേണർ സിൻഡ്രോം പോലുള്ള ക്രോമസോമൽ അബ്നോർമാലിറ്റീസ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രോമസോമൽ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് മാപ്പ് ചെയ്യുവാനും അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുവാനും താങ്കൾ ഗവേഷണം എത്ര പ്രസക്തമാണ്? നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ മെക്കാനിസം ഓഫ് ക്രോമസോം സെഗ്രിഗേഷൻ ആൻഡ് റീകോമ്പിനേഷൻ ആണ്, യൂസിങ് ദിസ് ബേക്കേഴ്സ് ഈസ്റ്റ്. സോ ഈ പ്രോസസ്സിൽ ഇങ്ങനെ എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവുമാണ് വിനോദ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ ബർത്ത് ഡിഫക്ട്സും ലൈക്ക് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇൻ ഹ്യൂമൻസ്. ബട്ട് ഈ പ്രോസസ്സ് ഹ്യൂമൻസിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ, ഡയറക്ട്ലി സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വളരെ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ട്. Primarily also because meiosis as a cell division process is not easily accessible in humans, right? For example, in human females, meiosis happens in utero, at least the first stages. So it is much simpler that ഈ process ഒരു simple organism like Baker's yeast നമുക്ക് study ചെയ്യാം. And നമ്മളെ റിസർച്ച്, നമ്മളെ ലാബിൽ തന്നെ ചെയ്ത റിസർച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദാറ്റ് ഈ ക്രോമസോം മിസ്സെഗ്രിഗേഷൻ ഡ്യൂറിങ് മയോസിസ് അത് ഈ സ്മോൾ ക്രോമസോംസിലാണ് കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ഇൻ ബേക്കേഴ്സ് ഈസ്റ്റ് ക്രോമസോംസിനെല്ലാം വേറെ വേറെ സൈസസ് ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ ക്രോമസോംസും ഉണ്ട്, വളരെ ലാർജ് ആയ ക്രോമസോംസും ഉണ്ട്. So നമുക്ക് by using both classical genetics as well as using next generation based genomics based methods, നമുക്ക് ഇത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോ മയോസിസിൽ ഈ ക്രോമസോം മിസ്സെഗ്രിഗേഷന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ്. സോ നമ്മളിത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അഗെയിൻസ്റ്റ് ക്രോമസോം സൈസ് നമ്മൾ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്മോൾ ക്രോമസോംസ് മിസ്സെഗ്രിഗേറ്റ് അറ്റ് വെരി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസീസ് കമ്പയർഡ് ടു ലാർജ് ക്രോമസോംസ്. അതിന്റെ പ്രധാനമായ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ബിക്കോസ് സ്മോൾ ക്രോമസോംസിന് ഈ റീകോമ്പിനേഷൻ ഇവന്റ്സ് കുറവാണ്. സോ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ റീകോമ്പിനേഷൻ ഇവന്റ്സ് വിച്ച് ഇസ് വാട്ട് മെൻഡൽ അവരെ ഈ സ്റ്റഡീസിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത്, അതിന് 2 purpose ഉണ്ട്. സോ വൺ ഇസ് ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വി ലുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം അവർ parents. That is one major reason. But there is another important purpose of this recombination, and that is chromosome segregation. So if chromosomes don't recombine, they are more likely to missegregate.
So, ഈ ചെറിയ ക്രോമസോംസിൽ ഈ ക്രോമസോം മിസ്സെഗ്രിഗേഷൻ because of absence of recombination കൂടുതലാണ്. അതാണ് നമ്മളെ മോഡൽ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ കണ്ടത്. സോ അതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഈ ഹ്യൂമൻസിലും നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഇസ് കോസ്ഡ് ബൈ മിസ്സെഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് ക്രോമസോം 21, which is the smallest chromosomes in humans. So അതേപോലെ തന്നെ if you look at many of these missegregation events in the human system, there is a bias towards small chromosomes. If you look at other kinds of syndromes also, like Turner syndrome or Klinefelter syndrome, these are all small chromosomes. Adana missegregate avunnathu. So idinte mechanism namukku kandupidikkan Baker's yeast is a wonderful system. Thank you, Dr. Nishant. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് താങ്കൾ വിശദീകരിച്ചത്. എങ്ങനെ മോഡൽ സിസ്റ്റംസ് ഹ്യൂമൻ ഡിസീസസ് കണ്ടെത്തുവാനും അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധ്യമാക്കുമെന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ജിനോമിക്സിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഈ ജിനോമിക്സ് മേഖലയിലെ ഗവേഷണം വളരെ ദ്രുതഗതിയിലാക്കിയത് കഴിഞ്ഞ 2 ദശാബ്ദക്കാലമായി വന്ന പുതിയ സീക്വൻസിങ് അഥവാ ജനിതക ശ്രേണി നിർണയ മെത്തേഡ്സ് ആണ്. അത് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ സീക്വൻസിങ് പോലെയുള്ള ജനിതക ശ്രേണി നിർണയത്തിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസും ടെക്നോളജീസും ആണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ സീക്വൻസിങ് ടെക്നോളജീസ് താങ്കളുടെ ഗവേഷണത്തിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ? നോർമലി ഇപ്പം സപ്പോസ് മെൻഡൽ അവരെ ജനറ്റിക്സ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഒരു 7-8 സ്പെസിഫിക് ലോക്കസ് എന്നും സ്റ്റഡി ചെയ്തത്, റൈറ്റ്? സോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്കൂളിലെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്ലാന്റിന്റെ ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലവറിന്റെ കളർ, these were the traits that he looked at. It was some 7 or 8 some discrete loci. Now what next generation sequencing helps you to do is it helps you to look at the entire genome, right? So if muvan genome le ulla candidate genes and candidate markers adangeniya segregation chain. So our advantage aanu ee next generation sequencing namakku therunathu. So we are not now restricted to looking at segregation of few genetic markers or few genes or few loci. We can now interrogate how the markers in the entire genome or how the genes, for example, in the entire genome, how they are segregated. So to look at any kind of segregation, what we need something which is heterozygous, right? So only then we can tell which copy has gone to one progeny and which copy has gone to the other one. If something is homozygous, you cannot look at the segregation. So you just need something which is heterozygous. So that heterozygosity can be a neutral DNA locus. It can be as small as a SNP, or it can be some gene where you have 2 copies. So one copy father, one copy is from the mother, right? So this is what we call as alleles. So we have a maternal allele, we have paternal allele. It's a very simple example of a heterozygous locus. So then we can study how these 2 alleles are getting distributed to the progeny. So if you use classical genetics, you can look at only 1 locus at a time, maybe 2, maybe 3. But if you use these next generation based sequencing methods, you can look at all the heterozygous positions and then see how they are inherited in the progeny. So what we do specifically with reference to yeast is the yeast that is used commonly in the labs is homozygous. It will not have heterozygosity in it. So we cross 2 strains of yeast. Right? We will run different strains of yeast in a mixed genome so that we get a heterozygous genome, which will have thousands of single nucleotide polymorphisms. Single nucleotide polymorphism is a single base in the DNA, which is polymorphic. So or a homologal A angle, not a homologal, for example, CSIR. So it is heterozygous. And then by doing next generation sequencing, we can look at how these thousands of single nucleotide polymorphisms at one time, how they are being segregated among the spores, among the progeny. And from our segregation information, recombination kandupidikkan pattum. So SNP pairs that are inherited together, they don't have recombination. Whereas where you get a mixing, okay, where one SNP is coming from the one parent, other SNP is coming from the other parent, but now both of them have ended up in the same spore. That means some recombination event has taken place. So we can look at the segregation patterns of these SNPs to determine how much crossing over, okay, has taken place between them. And thereby we can now look at genome-wide recombination maps.
So it is an advancement over the kind of classical Mendelian genetics, which involves looking at few locus and looking at how they are segregating in the progeny. From there, we now graduate to looking at multiple loci, many hundreds and thousands of loci in parallel at the same time. Thank you, Dr. Nishant. Dr. Shaitan Sachidanandan's അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, സീബ്ര ഫിഷ് ഒരു മോഡൽ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. സീബ്ര ഫിഷിന്റെ ജനിതക ശ്രേണി നിർണ്ണയം അഥവാ സീക്വൻസിങ്ങിൽ തന്നെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്. കാരണം ഹ്യൂമൻ ജിനോം പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ വളരെയധികം മാതൃക ഓർഗാനിസത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മോഡൽ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ സീക്വൻസിങ് പ്രൊജക്ട്സും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ തുടങ്ങിയിരുന്നു. സക്രമെസിസ് സെർവീസിയെ പോലെയും അതല്ലാതെ മൗസ്, സീബ്ര ഫിഷ് എന്നിവ സീക്വൻസിങ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള സീക്വൻസിങ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സീബ്ര ഫിഷിന്റെ സീക്വൻസിങ് നടന്നത് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ സീക്വൻസിങ് കാലക്രമത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ സീക്വൻസിങ് താങ്കളുടെ ഗവേഷണത്തിൽ താങ്കൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ? സോ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ഡിസീസിലാണെങ്കിലും നമ്മളത് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ഫിഷിലാണ്. ആൻഡ് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഈ ജനറ്റിക് മ്യൂട്ടേഷൻ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക്. സോ നമ്മളൊരു ഹ്യൂമൻ ഡിസീസിന്റെ ഒരു ജീൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. ഒരു ജീൻ നമുക്കറിയാം ഈ ജീനിന്റെ മ്യൂട്ടേഷൻ കാരണമാണ് ഈ ഡിസീസ് ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ ആ മ്യൂട്ടേഷൻ നമുക്ക് ഫിഷിൽ ചെയ്യണം. അത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഫിഷിൽ ആ ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ആ ജീൻ ഉണ്ടോ ഫിഷില്. ഇങ്ങനത്തെ സിമ്പിൾ ബട്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഈ മോഡൽ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ സീക്വൻസ് ചെയ്തതിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഇത് കുറച്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മുടെ ലാബ് സ്ട്രെയിൻ സീബ്ര ഫിഷ് സീക്വൻസ് ആയി പുറത്ത് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തില്. പിന്നെ വിനോദൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ത്യൻ സ്ട്രെയിൻ നമ്മുടെ വൈൽഡ് സ്ട്രെയിൻ സീക്വൻസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് നമ്മൾ ആ സീബ്ര ഫിഷ് വിച്ച് ഇസ് ഒരു ചെറിയ ഫിഷ് നമ്മളിലും ആ ഫിഷിലും ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷെ ആ ഫിഷിന്റെ ജീനോമും നമ്മുടെ ജീനോമും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 70 to 80% സിമിലർ ആണ്. സെയിം ജീൻസ് ഹ്യൂമനിലുള്ളത് തന്നെ നമ്മുടെ ഫിഷിലും ഉണ്ട്. ആൻഡ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൽ ഡിസീസ് കോസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ജീൻസ് നമുക്കറിയാം. അതിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസീസസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഡിസീസസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലാക്കാത്ത there is large number of diseases and genes. പക്ഷെ ആ അറിയുന്ന ജീൻസ് 80% or more ഫിഷിലുണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, നമ്മളൊരു ഫിഷിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് അതിന്ന് പഠിക്കുന്നതും അതിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഹ്യൂമണിൽ അപ്ലിക്കബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ആ ജീൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ അതിന്റെ ഒരു സിമിലർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ദാറ്റ് വി ലേൺ ഈ ഫിഷിന്റെ ജീനോം സീക്വൻസ് ചെയ്തപ്പോൾ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെൻ ഐ സേ ദാറ്റ് എനിക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജീൻ, ഇപ്പൊ ഇൻസുലിൻ ജീൻ എനിക്ക് മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കും ഫിഷില്. ആ ഇൻസുലിൻ ജീനിന്റെ സീക്വൻസ് ഇസ് അവൈലബിൾ. അതിന്റെ ടൂൾസ് എനിക്ക് ആ സീക്വൻസ് നോക്കിയിട്ട് ഐ ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ടൂൾസ് അത് മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇൻ ദ സീബ്ര ഫിഷ് ജീനോം ഞാൻ ആ മ്യൂട്ടേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയോ ഇല്ലയോ എന്ന്. ഇതിനൊക്കെ എനിക്ക് ഒരു ബേസിക് സീക്വൻസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം. ആ സീക്വൻസ് അവൈലബിൾ ആവുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഈ ടൂൾസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അനായാസം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതും എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എന്റെ ഫിഷിന് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോബ്ലംസും ആ ജീനിലുള്ള മ്യൂട്ടേഷനും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും. സോ സീക്വൻസിങ് വാസ് ഫണ്ടമെന്റൽ. നമ്മളൊരു വെരി ഹ്യൂജ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർവേഡ് എടുത്തു ബൈ നോയിങ് ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് ദീസ് ഓർഗാനിസംസ്. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ചേതന. അപ്പൊ നമ്മൾ സീക്വൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ജനിതക ശ്രേണി വായിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വായിച്ചെടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവശാസ്ത്രത്തിലെ ഹോളി ഗ്രേയിലാണ് ഈ സീക്വൻസ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ സീക്വൻസ് എഡിറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ജിനോമിക് എഡിറ്റിംഗ് വളരെ റുട്ടീനായിട്ട് ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു ബയോളജിക്കൽ ടെക്നിക്കാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മോഡൽ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാബുകളിൽ ഈ ജിനോം എഡിറ്റിംഗ് എന്നത് വളരെ റുട്ടീനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലൊരു ടെക്നിക്ക് സീബ്ര ഫിഷിലും വളരെ വിപുലമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നു. ഡോക്ടർ ചേതന, ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ?
അപ്പോൾ സീക്വൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഒരു as you said holy grail ആയിരുന്നു. ആൻഡ് റീസെന്റ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് 10 years or so നമുക്ക് അതിനൊരു റിയൽ ഹാൻഡിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചേഞ്ച് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ there are ഈ കാർസിനോജനിക് കെമിക്കൽസ് നമുക്കറിയാലോ, വിച്ച് കോസസ് മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഇൻ ദ ജീനോം. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കെമിക്കൽസ് എടുത്തിട്ട് യു വുഡ് പുട്ട് ഇറ്റ് ഓൺ ദ ഫിഷ് സ്പേം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ. അപ്പൊ അതിന്ന് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇസ് ജീനോമിൽ അവിടെയും ഇവിടെയും ഒക്കെ റാൻഡം ആയിട്ട് കുറെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ആ മെയിൽ ഫിഷ് നമ്മൾ സ്പേം മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്ത ഫിഷിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്ത് ഈ മ്യൂട്ടേഷൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഫിഷിന്റെ പ്രൊജനി ഓർ ദ ബേബീസ് അത് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ എന്തൊക്കെ ഡിഫക്ട്സ് ആണുള്ളത് എന്ന് നോക്കുക. അത് ആ ഡിഫക്ട്സ് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഐ ഡെവലപ്മെന്റിലാണ് എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കും, കണ്ണിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ്. അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ണിനെ നോക്കും ആ ഫിഷിന്റെ. അതിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോബ്ലം ഉള്ള ഒരു ഫിഷിനെ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ദർ ഈസ് എ സംടൈംസ് ഇയേഴ്സ് ലോങ് സ്ട്രഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏത് ജീനിലുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻ കാരണമാണ് ഈ കണ്ണിന്റെ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളത്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജെനറ്റിക്സ് ചെയ്യാറ്. കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് വരെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ചെയ്യാറ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സീക്വൻസ് അവൈലബിലിറ്റിയും ജീനോമിക് സീക്വൻസ് മുഴുവൻ നമുക്കറിയാം, മുഴുവൻ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ. അതും ഈ ജീനോം എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൂൾസും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ ഹോൾ ലൈക്ക് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സ്ട്രഗിൾ ഹാസ് ബിക്കം വെരി ഡിഫൈൻഡ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്, ഒന്നാമത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന്റെ ഡിസീസിൽ ഏത് മ്യൂട്ടേഷൻ ആണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു, ബിക്കോസ് ഹ്യൂമൻ ജീനോം സീക്വൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ആൻഡ് നമുക്ക് പേഷ്യന്റിന്റെ ഹ്യൂമൻ ജീനോം സീക്വൻസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. വൺസ് ഐ നോ ദാറ്റ് സീക്വൻസ്, എനിക്ക് ആ റീജിയൻ, സോ ആസ് യു സെഡ് ഒരു വായിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ATCG എന്നുള്ള സീക്വൻസ് വായിച്ചു, അതിൽ എന്താണ് ചേഞ്ച് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. ആ ചേഞ്ച് ഞാൻ വിത്ത് ടൂൾസ് വിച്ച് ആർ ക്രിയേറ്റഡ്, ജീനോം എഡിറ്റിംഗ് ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ they can go and cut the DNA at very correct precise place. അപ്പൊ ഞാൻ ആ സീക്വൻസ് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് DNA കട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു എൻസൈം ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യും ഈ ഫിഷിന്റെ എംബ്രിയോന്റെ ഉള്ളിൽ. ആ സീക്വൻസിലേക്ക് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എൻസൈം പോയിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നു അവിടെ. ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി എ മ്യൂട്ടേഷൻ. സോ എനിക്ക് ഈ ഹ്യൂജ്ലി പവർഫുൾ ടൂൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ ഐ ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ഒരു ജീനീന്ന് അതിന്റെ ഡിഫക്റ്റ്, കണ്ണാണോ ഹാർട്ടാണോ ബ്രെയിൻ ആണോ വട്ടെവർ ഓർഗൻ അത് എഫക്ട് ചെയ്യണു, ആ ഡിഫക്റ്റിലേക്ക് ഇമീഡിയറ്റ്ലി വിതിൻ ഫ്യൂ വീക്സ് ഞാൻ സോർട്ട് ഓഫ് ജംപ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ ടൈം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് മൈ കോൺഫിഡൻസ്. ബിക്കോസ് മുമ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുഴുവൻ DNA-യിലും പല സ്ഥലത്തുമുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻസിനെ ഞാൻ കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഈ ഹാർട്ട് ഡിഫക്റ്റോ ഐ ഡിഫക്റ്റ് ഈ ജീൻ കാരണമാണെന്ന് ഒരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരിക്കലും 100% കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോ ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, ആ ചേഞ്ച് എനിക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും സീക്വൻസിങ് ഉപയോഗിച്ച്. ആ ചേഞ്ച് കാരണമാണ് ഈ ഓർഗന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് എഫക്റ്റ് ആവണമെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ ഒരു ഹെസിറ്റേഷനും ഇല്ല. സോ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസ് നമ്മുടെ ഒരു വേ ഇൻ വിച്ച് വി ക്യാൻ കണക്ട് what is called phenotype, എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ രൂപം, നമ്മുടെ ഡിസീസ്, നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ, എവറിഥിങ് ടു നമ്മുടെ ജീനോടൈപ്പ് വിച്ച് ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ജീൻ. ദാറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം വെരി വെരി സ്മൂത്ത്, ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ആക്യുറേറ്റ്. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ചേതന. സോ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ചേതന പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ജീനോമിക് മാനിപ്പുലേഷൻ വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട മ്യൂട്ടേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് സൂചിപ്പിച്ചത്. പക്ഷെ അതിലും വലിയൊരു ഹോളി ഗ്രെയിലാണ് ഒരു ജീനോം സിന്തറ്റിക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്ക് ഒരു വേർഡ് ഡോക്യുമെന്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ലാഘവത്തോടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു സീക്വൻസ് തന്നെ, ഒരു ജീനോം തന്നെ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ കേട്ടതുപോലെ ആദ്യം ജനിതക ശ്രേണീകരണം നിർണയിച്ച ഒരു മോഡൽ സിസ്റ്റമാണ് സാക്രമൈസിസ് സെർവീസിയെ. അതുപോലെ തന്നെ സിന്തറ്റിക് ജീനോം ആദ്യമായി പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തിയതും സാക്രമൈസിസ് സെർവീസിയയിലാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള സിന്തറ്റിക് ജീനോമിക്സ് ഈ ഫീൽഡിലെ എത്രത്തോളം പ്രസക്തമാണ് റിസർച്ചിലും ആപ്ലിക്കേഷനിലും? This for me? Yeah. Okay. So വിനോദ് പറഞ്ഞ പോലെ
the first attempts at creating synthetic genome yeast line in Saccharomyces cerevisiae. That is not surprising. Surprising a lot because the yeast genome is small. You are looking at a genome which is 12 megabases. So for a eukaryotic system, it is the simplest possible genome. So there have been attempts going on to create artificial chromosomes where the entire chromosome sequences are synthesized chemically. And then to distinguish it from the naturally occurring chromosomes, watermarks just to make it clear that this is an artificially generated form and then this is natural one. So this field technical challenge mostly is related to how large pieces we can synthesize. So if you want to take this to higher organisms, we will have to develop methods to synthesize larger and larger pieces of DNA, find sometimes some way to join DNA to make scaffolds which can be joined into larger chromosomes. Then the next challenge is so that is also another challenge. So some of these challenges are easier to do in a simpler system like yeast, where transformation synthesize easier. So synthetic genome part advantages, right? So for example, we can create an artificial cell which will do exactly for example, if we wanted to produce some particular compound, some particular protein or something in abundance, engineer. So the advantage is that unnecessary portions of the genome, portions are eliminate portions products. So that will happen at a much higher yield and with much higher efficiency. So normal cell transformation wearing extra proteins efficiencies are lower, right? But by making artificial genomes, we can get them to do exactly what we want them to do with very high efficiencies, with minimal byproducts and other things. So in this context, there is actually like a lot of competitions are also held. It's something which is of interest to the students who may be there in this audience, called this genetically engineered machines. So IGM competitions are called the competition center, where students are actually encouraged to mix and match genetic modules so that you can create microorganisms which can specifically do certain activities. So, in School of Biology at IISER Trivandrum, we had an IGM team, which was basically trying to engineer microorganisms, which can basically produce antifungal compounds, which can remove the fungal contaminations that are often seen in the labs and in other places. So, as Vinod Parne, so this is the next level of challenge that we have. So, the first thing is to understand the genome. The second is to be able to modify it. The third is to be able to create the genome of your choice. So, the challenges at this point are primarily related to how much you can synthesize, how much you can get it into the cell and kickstart the cell into actually producing those proteins which are encoded by these artificial genomes. So, genomics field advances, ജീവശാസ്ത്രത്തിലും വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലും വിപ്ലവങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് നമ്മൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. ബയോടെക്നോളജി പോലെ തന്നെ സിന്തറ്റിക് ബയോളജി, ഇപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സിന്തറ്റിക് ബയോളജി ഒരു ഫീൽഡായി തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നു. വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസ് പോലും സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ, ബയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് ഉപയോഗിച്ച് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാനും, അതുപോലെ തന്നെ എൻവയൺമെന്റൽ ഹസാർഡ്സ് പോലെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാനും സിന്തറ്റിക് ബയോളജി വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തു വരുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ അഡ്വാൻസ്മെന്റ്സ് ഒരിക്കലും നിൽക്കുന്നില്ല. ഈ അഡ്വാൻസ്മെന്റ്സ് വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൈദ്യശാസ്ത്ര മേഖലയിൽ ജിനോമിക്സ് ഹാസ് ആക്ച്വലി ചേഞ്ച്ഡ് എ ലോട്ട് ഇൻ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ്.
ഇപ്പോൾ ക്യാൻസർ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് ജിനോമിക്സ് വളരെ റുട്ടീൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ള ഏരിയയാണ് ജനറ്റിക് ഡിസീസസ്, അപൂർവമായി കണ്ടെപ്പെട്ടു വരുന്ന ജനിതക രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ഡയഗ്നോസിസ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള അഡ്വാൻസ്മെന്റ്സ് നടന്നു വരുമ്പോൾ വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ഇസ് ദ ഫ്യൂച്ചർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് 1 decade? ഡോക്ടർ നിശാന്തിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ തുടങ്ങാം. വിനോദ് പറഞ്ഞ പോലെ the main challenge now is to understand these complex genetic diseases, right? So Mendelian genetics na study part chedu. In fact, ningal Google edale there is a table of online Mendelian inheritant genes na parnittu, where you see single gene disorders they have been mapped or part alkar map cheyidittundu. So the next challenge is in terms of understanding these complex diseases or even complex traits. A simple trait like height, namala height specify ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ജീൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതുവരെ അറിയില്ല അതിന്റെ ഫുൾ ജനറ്റിക് മേക്കപ്പ് എങ്ങനെയാണ്. Because each of these genes contribution is very little. So even after identifying 40 genes, 50 genes, or 40 locus, 50 locus, we can only explain some 5%, 10% of the phenotype. So that is one main area of challenge in this complex diseases or any kind of complex trait. Okay, so complex disease na barniyale any of the common diseases that occur, for example cancer or blood pressure or high blood cholesterol, all of these are multifactorial complex kind of diseases with contributions from the environment also, right? Similarly, complex traits like height, weight, or any of these other parameters. So in spite of doing so much of sequencing, so next generation sequencing part genomes sequence chedu, basically to understand which are the genetic factors which are abundant in people who have these traits or have these phenotypes compared to those people who don't have these traits or these phenotypes. So namala hope initially namala ingate over represented aya genetic loss identify cheyida kayinjal namukku manasilakan pattum ഏത് ജീൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മ്യൂട്ടേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പോളിമോർഫിസംസ് കൊണ്ടാണോ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ട്രേറ്റ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് എത്രത്തോളം സീക്വൻസിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു ലിമിറ്റഡ് സക്സസ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അതിന്റെ റീസൺസ് ഒരുപാടുണ്ട്. ഓക്കെ, so it can start to do with our basic theoretical understanding of how complex diseases are actually governed by genetics. So our basic theoretical models. So when you identify multiple genes, how do they interact? So do they interact in an additive manner? Do they interact in an epistatic manner? So that will all decide how much these loci actually contribute to the phenotype. So ഇതിന് നമ്മൾ പറയും the dark matter of biology. So ഇങ്ങനെ ഈ ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡാർക്ക് മാറ്ററിനെ പറ്റി പറയും. ഇറ്റ് ഇസ് there but we cannot see. അതുപോലെ ജെനറ്റിക്സിനും ഈ ഡാർക്ക് മാറ്റർ ഉണ്ട്. Okay, where we have, despite part sequencing ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും we still don't understand even for many of these complex phenotypes and diseases what are the underlying genetic loci. So that is an area that needs a lot of research, and where these model systems are actually going to be powerful to work out the theoretical underpinnings. So how do we even go around connecting these loci to the phenotype? So as in we need a theoretical framework. Okay, people have come up with various frameworks. Okay, common disease, common variant, but adunu successful aitilla to be able to explain these complex phenotypes. Okay. The other reason is because most of these polymorphisms that we identify, okay, many of them occur in known coding regions. Okay, and so being able to connect from that, okay, to the actual phenotype is again a challenge. Okay. There are of course also a lot of other genetic factors. For example, locus heterogeneity. Okay, a lot of different loci influencing our trait, pleiotropy, or same gene in 10-15 effects undam. So again, trying to connect that this trait or this phenotype is caused by this mutation becomes complicated, right? Phenotypes that are poorly defined
that happens a lot in case of different types of illnesses, especially, for example, in the case of mental illnesses and all, where it is difficult to accurately phenotype something. Okay, so if the phenotypic characterization is not complete, it becomes very more difficult to connect it with the underlying genetics. So there are a large number of such complications which are preventing our ability to connect the genotype with the phenotype, especially for multifactorial traits. Okay, so what Mendel studied was single factor traits. Okay, so he was lucky in several ways. Okay, the model system that he chose has a small generation time. He was working with genes which are discrete units which are not linked to each other. There is no linkage between them. Okay, but when you go to these more complex kind of phenotypes, we still need to develop the theoretical framework for how we are going to go about addressing this. So Adan, in my opinion, the challenge that is going to be there in the next couple of decades. How much more sequencing do we do? And more importantly, how do we interpret what we get? Yeah. Thank you, Dr. Nishant. Same question to Dr. Chaitanya. What do you think in the future അടുത്ത ദശാബ്ദകാലത്തേക്കെങ്കിലും എന്തായിരിക്കും? So Vinod പറഞ്ഞ പോലെ holy grail in biology, another one is നമ്മൾ ഒരു 20 years 30 years മുമ്പ് when we knew DNA പറ്റി genome sequences തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So there was this excitement or this science fiction world where നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓരോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെയും ഒരു ജീൻ കണ്ടുപിടിക്കും. Musical ability, intelligence, blue eyes, or diseases, schizophrenia or diabetes or whatever. And gene കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ബേബീസിനെ ജനറ്റിക് സോർട്ട് ഓഫ് സീക്വൻസിങ് ചെയ്യുക കുട്ടി ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എംബ്രിയോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ, ആൻഡ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള എംബ്രിയോനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ജീനോം എഡിറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി വന്നപ്പോ ഈവൻ മോർ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് നമുക്ക് ആ ഡിഫക്ട്സിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എനിക്ക് ശരിയാക്കാൻ പറ്റും. സോ ഐ വോണ്ട് ടു സോർട്ട് ഓഫ് നിശാന്ത് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഈസ് സ്റ്റിൽ ഫാർ അവേ. നമ്മൾ കുറേ സീക്വൻസിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആൻഡ് ലാർജ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് നോൺ പേഷ്യൻസിനെ സീക്വൻസ് ചെയ്ത് കമ്പയർ ചെയ്ത് ജീൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ ഒരു അപ്രോച്ചിന്റെ പേരാണ് ജീനോം വൈഡ് അസോസിയേഷൻ സ്റ്റഡീസ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഡൺ അക്രോസ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ബിക്കോസ് ഇത് കോമൺ ഡിസീസസ് ആണ്. പക്ഷെ ശ്രമം വാസ് ദാറ്റ് ഡിസീസ് ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരിലും തമ്മിൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്റെ ഒപ്പീനിയൻ ഓർ ഈസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ മൂവിങ് ഫോർവേഡ് മുന്നിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ we have to accept that ഇത് ഇത്ര സിമ്പിൾ അല്ല ഈ ബിസിനസ്. ഒരു ജീനിന്റെ ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ, ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസീസ്, ഒരു എബിലിറ്റി. ഒന്നാമത് മൾട്ടിപ്പിൾ ജീൻസില് മൾട്ടിപ്പിൾ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് അക്രോസ് ഓൾ ഓഫ് അസ്. അതിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ. അത് കൂടാണ്ട് ഈവൻ വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ട്വിൻസ്, സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്വിൻസിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ you understand that the gene മാത്രല്ല നമ്മൾ what we are made of is also our environment. നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ്, നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടേയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസസ് ആർ ഓൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് വാട്ട് മേക്സ് us. എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിക്കുന്ന എൻവയറമെന്റ്, ഫാമിലി എൻവയറമെന്റോ സറൗണ്ടിങ് എൻവയറമെന്റോ, ന്യൂട്രീഷൻ, നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ആയ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ്, പൊല്യൂട്ടൻസ്. സോ I do not think we are ever going to reach a point where we can have this 100% understanding of gene to human. And I want to quote this famous quote, as the island of knowledge grows, so do the shores of our ignorance. ഞാനത് മലയാളം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അറിവിന്റെ ദ്വീപ് വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ അജ്ഞതയുടെ തീരങ്ങളും വളരുന്നു. I think we as scientists and as individuals, as we go forward with more and more technology and ability, നമുക്ക് ഈ ഹ്യൂമിലിറ്റിയും വേണം. ദാറ്റ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ പോയിന്റ് എത്താൻ പോണില്ല where we understand everything, and നമ്മൾ ഒരിക്കലും
we should not aim also that genetic change ചെയ്തിട്ടോ selection ചെയ്തിട്ടോ നമുക്കൊരു perfect കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. Because each of us are so different from each other, and that is what makes the human population work together. If we were all same and perfect, it would be like a room full of leaders who would probably kill each other. So we need diversity. We need some defects. For example, COVID itself has shown us that there is difference between us, and something makes us susceptible to a disease, something makes us resistant. അത് നമുക്ക് അറിയും കൂടി ഇല്ല എന്താണെന്ന്. അപ്പൊ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ചാലഞ്ചുകളിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എത്രയും ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നോ അത്രയും നല്ലതാണ്. ബിക്കോസ് സം ഓഫ് us will survive to tell the tale. Otherwise, we will all be too similar and too susceptible or prone. Thank you very much, Chaitanya. That is probably the best conclusion of this session, that as we know more, we also realize that we know much less. So I think we should conclude കാരണം ജീനോമിന്റെ യുഗത്തിൽ മറ്റെന്നത്തെക്കാളും കൂടുതൽ മെന്റേലിയൻ ജനിതകം പ്രസക്തമാണ് എന്ന ഒരു കൺക്ലൂഷനോടെ നമുക്കിത് നിർത്താം. ഈ പാനൽ ഡിസ്കഷനിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് പാനലിസ്റ്റുകളായ ഡോക്ടർ ചേതനയ്ക്കും ഡോക്ടർ നിശാന്തിനും എൻ്റെ നന്ദി. താങ്ക് യു.